Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 4. Today we are going to explain about the development of curriculum in Indonesia and its current issue. So before we will explain the material, I want to introduce my member group. The first is Muhammad Ihsan Rusyadi, the second is Nur Hanifah, and the last is me, Riki Abinur Rahim. So today there are 3 points that we will explain. The first point is general concept of curriculum in Indonesia. The second point is the development of Indonesian curriculum. And the last point is current issue in Indonesian curriculum development. Okay, next go to the first point. The first point is general concept of curriculum in Indonesia. The concept of curriculum develops in line with the development of educational theory and practice, also varies according to the school or theory of education that it adopts. What needs to be explained in curriculum theory is the concept of curriculum. There are 3 concepts about curriculum. The first is curriculum as a substance. The second is curriculum as a system. And the last is curriculum as a field of study. Nah, jadi konsep kurikulum itu berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan. Jadi maksudnya itu konsep kurikulum itu bersifat dinamis, tidak selalu diam dia itu. Selalu berubah-ubah, berkembang sejalan dengan perkembangan teori dan praktek pendidikan. Juga bervariasi sesuai dengan sekolah atau teori pendidikan yang dianutnya. Yang perlu dijelaskan dalam teori kurikulum adalah konsep kurikulum. Ada 3 konsep tentang kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum sebagai substansi, yang kedua kurikulum sebagai sistem, dan yang ketiga kurikulum sebagai bidang studi. Ya baik, jadi konsep yang pertama itu adalah kurikulum sebagai substansi. Kurikulum dipandang sebagai rencana kegiatan pembelajaran bagi siswa di sekolah atau sebagai seperangkat tujuan yang ingin dicapai. Kurikulum juga dapat merujuk pada dokumen yang berisi rumusan tujuan, bahan ajar, kegiatan belajar mengajar, jadwal, dan evaluasi. Okay, next. The second point is curriculum as a system, namely the curriculum system. The curriculum system is part of the school system, education system, and even the community system. A curriculum system includes a personal structure and work procedure on how to compile a curriculum, implement curriculum, evaluate a curriculum, and improve it. The result of a curriculum system is the formation of a curriculum, and the function of the curriculum system is how to maintain the curriculum so that it remains and dynamics. Nah, yang kedua ini kurikulum sebagai sistem. Sistem kurikulum merupakan bagian dari sistem sekolah, sistem pendidikan, bahkan sistem komunitas. Sistem kurikulum mencakup struktur personalia dan prosedur kerja tentang bagaimana menyusun kurikulum, mengimplementasikan kurikulum, mengevaluasi kurikulum, dan memperbaikinya. Hasil dari sistem kurikulum adalah terbentuknya kurikulum, dan fungsi dari sistem kurikulum adalah bagaimana memelihara kurikulum agar tetap dinamis. Okay, next. The last point is curriculum as a field of study, namely the field of curriculum studies. This is the field of study curriculum, expert and education and teaching specialist.
The purpose of the curriculum as a field of study is to develop knowledge about the curriculum and curriculum system. Those who study the curriculum learn the basic concept of the curriculum through literature studies and various research and experimental activities. They find new things that can enrich and strengthen the field of curriculum study. Nah, yang ketiga yaitu kurikulum sebagai bidang studi. Tujuan kurikulum sebagai bidang studi adalah untuk mengembangkan pengetahuan tentang kurikulum dan sistem kurikulum. Mereka yang mempelajari kurikulum, mempelajari konsep dasar kurikulum, melalui studi literatur dan berbagai kegiatan penelitian dan eksperimen, mereka menemukan hal baru yang dapat memperkaya dan memperkuat bidang studi kurikulum. Oke, sekian dari saya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Hanifah. Okay, next I will explain about the development of Indonesian curriculum in 1947 until 1975. First, curriculum 1947. The first Indonesian curriculum was the 1947 curriculum known as Rencana Pelajaran or Planning Plan. State that the 1947 curriculum was outlined into three main categories: course, learning hours, and learning material. It was able to reform Indonesian education from the influence of the Netherlands-based education system aiming for produce student with character. Jadi, di kurikulum 1947 ini atau biasa disebut dengan kurikulum rencana pelajaran, menurut Hien mengatakan bahwa kurikulum 1947 ini diuraikan menjadi 3 kategori utama, yaitu mata pelajaran, jam belajar, serta materi pembelajaran. Kurikulum ini didirikan di Indonesia untuk mereformasi pendidikan Indonesia dari sistem pendidikan berbasis Belanda. Next, Curriculum 1964. This act was first establishable the determined Indonesian educational provisions on curriculum teaching, schooling, school-free, supervision, school holiday, and the relationship between school and student parents. And at the end of President Sukarno era, the 1964 Educational Plan or 1964 Curriculum emerged. Nah, jadi pada kurikulum 1964 ini pertama kali dibentuk untuk menentukan ketentuan pendidikan Indonesia tentang kurikulum guru, persekolahan, biaya sekolah, pengawasan, libur sekolah, serta hubungan antar sekolah dengan orang tua siswa. Nah, pada tahun 1964 ini, pemerintah kembali menyempurnakan kurikulum pendidikan di Indonesia. Ciri dari kurikulum ini, pembelajaran terpusat pada program moral, kecerdasan emosional, dan pembangunan fisik. Nah, fokus dari kurikulum 1964 ini pada pengembangan kreativitas, rasa, niat, pekerjaan, serta moral. Next, Curriculum 1968 or called Curriculum Sekolah Dasar. The next curriculum reformation happened in 1968 with curriculum. This reformation was aligned with the political reformation from President Oder. In this curriculum policy based view and concept regarding the Indonesian educational foundation objective and content were reformulated. In the 1969 curriculum is a renewal of the 1964 curriculum from the change in the structure of the educational curriculum from Pancawardhana to fostering the spirit of Pancasila. Nah, jadi pada kurikulum 1968 atau biasa kita sebut kurikulum sekolah dasar, gagasan utama dari kurikulum ini merupakan perubahan struktur kurikulum pendidikan dari Pancawardhana
Pancawardana. Pancawardana ini kurikulum 1964. Nah, untuk mendorong semangat Pancasila mengetahui dasar dan keterampilan. Tujuan dari kurikulum 1968 ini dia itu lebih menekankan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila yang sejati, yang benar, yang kuat, dan fisik yang sehat, serta meningkatkan kecerdasan dan keterampilan fisik, moral, karakter, serta keyakinan agama. Okay, next, Curriculum 1973. In the government held a project Perintis Sekolah Pembangunan or PPSP drove the state EKIP in Indonesian as a laboratory school with an exercise of PPSP before the policy in educational was the determined nationally or initiated on a limited based a laboratory school. Therefore, the PPSP curriculum 1973 was developed. The relative was to improve the quality of educational, the teaching and learning process, to apply a common learning system and progress consequently through a module system. Nah, jadi pada kurikulum 1973 atau biasa disebut PPSP, Proyek Perintis Sekolah Pembangunan. Nah, pemerintah mengadakan proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau PPSP ini di seluruh IKIP negeri di Indonesia sebagai sekolah lab. Dengan adanya PPSP sebelum kebijakan pendidikan dideterminasikan secara nasional, terlebih dahulu dirintis di sekolah lab. Oleh karena itu, kemudian dikembangkan oleh kurikulum PPSP dengan tujuan menaikkan mutu pendidikan. Hasil dari rintisan ini memang menggembirakan, namun pengambilan kebijakan pada waktu itu menganggap biayanya terlalu mahal sehingga tidak layak untuk didiseminasikan secara nasional. And next, Curriculum 1975. The Indonesian Ministry of Education established a new curriculum, the 1975 curriculum, to replace the previous one, the 1968 curriculum. The teaching method and material objective are detailed in the Instructional System Development Produce or PPSE. In this area, a term lesson unit is known, namely the lesson plan for each unit of discussion. Each unit of study sees the title again, general structure, specific instructional objective, subject matter, learning method, and teaching and learning activities evaluation. Nah, jadi pada kurikulum 1975 atau biasa kita sebut juga kurikulum sekolah dasar, metode materi dan tujuan pengajaran dirinci dalam prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Di era ini dikenal istilah unit pembelajaran atau RPP untuk setiap pembahasan. Nah, di mana setiap pembahasan dirinci lagi, ada petunjuk umum, tujuan instruksional khusus, materi pelajaran, perangkat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, serta evaluasi. Nah, dalam kurikulum 1975 ini ada 5 faktor yang menjadi pertimbangan balik. Yang pertama, hasil analisis asesmen pendidikan nasional. Kedua, kebijakan pemerintah Indonesia untuk pemerintah nasional. Yang ketiga, adanya ide-ide baru selama perencana pembangunan. Yang keempat, tahun pertama menginspirasi pendidikan. Yang kelima, keluhan masyarakat tentang kualitas sekolah. And now I will only explain 5 curriculum and 6 other curriculum will be explained by the next group. Okay, next material will be explained by Ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Ihsan Syadi. I want to explain to you about the material is called
current issues in Indonesian curriculum development. The curriculum of Indonesian have been developed since 1947 until 2013. The development of curriculum is regarded as the changing of the people need, technology, thinking, as well as market challenge. In 2004, the curriculum of Indonesian is called as CBC, Competent-Based Curriculum, which is implemented to be pioneer of applying curriculum based on the competency. Honestly, it only works for 2 years. Furthermore, in 2006, the curriculum changed to ULED, Unit Level of Education Curriculum, which the develop of the previous curriculum. The changes of curriculum is moreover continuous in 2013, which is named as the 2013 curriculum. In Indonesia, the 2013 curriculum is the newest curriculum focusing on achieving student competence and character building. Kementerian dan Kebudayaan 2013. There are 4 aspects of competence expected to be active, spiritual, attitude, knowledge, and skill, which are then stated in the core competence. Those aspects are stated in the purpose of national education, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Sisdiknas 2003, starting that to develop student potential to become faithful and plus men, noble, healthy, knowledge, skilled, creative, independent, and also to become democratic and responsibility citizen. And dealing with the above idea and perfect purpose, it comes several issues in the implementing. The 2013 curriculum in English language teaching ELT practice Syahrudin 2013 review the history of ELT in Indonesia. The central government determined that English became the first foreign language obligated to be taught at junior and senior high school since independence in 1945. Indonesia curricula have changed for several times, and in this research, Syahrudin 2013 moreover investigated the common problem faced by the implementation of 2013 curriculum. There are students lack of much motivation for poor attitude toward language learning, big class size, unqualified teacher, and cultural barrier for teacher to adopt new rules of facilitator. I think that's enough for me. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa membaca di PPT atau di Word yang telah kami sediakan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.